Welcome to Trendy Ganges. ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி ட்ரெண்டி கேங்கேஸில் பார்க்க போகிறது சிக்கன் சிந்தாம்ஸ். ருசியான சிக்கன் சிந்தாம்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸுங்க. வெஜ் ஆயில், பேனில் 3 to 4 ஸ்கூப் ஆஃப் வெஜ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். ½ ஸ்பூன் மஸ்டர்ட் ஆட் பண்ணுறேன். சிந்தாம்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, சிந்தாமணி. பர்ஃபெக்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ், ஹோம்மேட் மசாலா. இதில் இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, லவங்கம், கொஞ்சமாக ஜீரகம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 to 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும். இப்போ ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணுறேன், வித்தவுட் சீட்ஸ். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணுறேன், 200 கிராம்ஸ். நான் ½ kg சிக்கன் போட போகிறேங்க, அதுக்கு 200 கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். காரம் கம்மியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீட்ஸ் எதாவது வேணும் பண்ணிட்டு போடுங்க. நம்ம எவ்வளோ சிக்கன் போடுறோமோ அவ்வளோ சிக்கன் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம். நான் இங்கே 3 cups ஆஃப் வாட்டர் போட்டிருக்கேன். டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சால்ட், உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ் பர் யுவர் டேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொதி வந்தவுடனே இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறேன். போன்லெஸ் சிக்கன், ½ kg போன்லெஸ் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறேன். ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான மசாலா எல்லாம் போட்டாச்சு. லிட் எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. 20 minutes. After 20 minutes
நம்மளோட சிக்கன் சிந்தாமணி இஸ் ரெடி. ஹாட்டாக ஒயிட் ரைஸில் சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். If you like my video, please give thumbs up and subscribe my channel for more videos. Not forget to comment sections in below. Thank you. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you.